အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတန်လွှင့်ချက်မှာတော့လေလိုင်းကနေလွှင့်သွားမယ် Federal တက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဤတက္ကသိုလ်သည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်နေသည့်မြန်မာကျောင်းသားများ၏စိတ်ကူးဆန္ဒများကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်စေဆိုးရနှင့်မပူးပေါင်းလို့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဆရာဆရာမများစေဆိုးရဖိနှိပ်မှုအောက်မှပြည်သူများအတွက်ဤနေရာသည်စာသင်ခန်းပြင်ပမှသင်ယူစရာနေရာနှင့်နီးလန်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်ရည်မှန်းပါသည်တောင်ပေါ်မြေပြက်အနှံ့မှမြန်မာလူငယ်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်အသိပညာအတတ်ပညာမျိုးစုံပေးနိုင်မည့်သင်ခန်းစာများဤနေရာတွင်ပေးဝင်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားပါသည်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်တသားတည်းရှိမှုကိုပြသည့်အနေနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှပညာရှင်များစာရေးဆရာများအတွေးခေါ်ရှင်များကဤနေရာမှစာသင်ကြားကြပါမည်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်သို့ download လုပ်နိုင်မည့်အတန်အယုတ်စာကိုအခြေခံမည့် online သင်ခန်းစာမျိုးစုံကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်မြန်မာပြည်တွင်းမှကျောင်းသားများနှင့်ပြည်သူများအတွက်သင်ခန်းစာများကိုရေဒီယိုနှင့်TV မှတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်ပါမည်လူပြောင်နယ်မြေများဖြစ်သည့်ကချင်ကရင်မွန်ရှမ်းကရင်နီနှင့်ရန်ကုန်မန္တလေးစသည့်မြို့များတွင်ရှိသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတက္ကသိုလ်များနှင့်ပူးပေါင်းကာကျောင်းသားအချင်းချင်းသင်ကြားမျှဝေရေးအစီအစဉ်များကိုလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်အတန်နှင့်သင်ခန်းစာများကိုရေဒီယိုလေလိုင်းများမှလွှင့်ပေးခြင်းဖြင့်ပြည်တွင်းမှအင်တာနက်မရသူများအတွက်အဆင်ပြေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်အင်တာနက်ရှိသူများအနေဖြင့်လည်းဖတ်ရှုရမည့်မှတ်စုများကို download ဆွဲချပြီးအင်တာနက်မမှန်မရတော့လဲသင်ခန်းစာများကိုသင်ယူခြင်းစိတ်ရှိသူများထံသို့ပို့ပေးလိုပါကပို့ပေးနိုင်ပါသည်ဒီမှတ်စုများမှာရေဒီယိုမှလာသောသင်ခန်းစာများနှင့်တွဲ၍သုံးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ www.federaluniversity.org သို့အရင်သွားပါစလုံးပေါင်းကတော့ FEDERALUNIVERSITY.org ဒီ site မှာဘယ်အချိန်နဲ့ဘယ်ရေဒီယိုကနေသင်ခန်းစာတွေလွှင့်ပေးမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နားထောင်ရင်အသုံးပြုရမည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းဒီ website တွင်တင်သွားပါမည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်အတန်သွင်းထားသောသင်ခန်းစာများအတွက်မြန်မာဘာသာသင်ကြားချက်မှတ်စုကိုသင်ခန်းစာရေဒီယိုမှမလွှင့်ခင် website ပေါ်တွင်ကြိုတင်ပေးသွားပါမည်မြန်မာစကားဖြင့်သင်ယူရသည်မှာပိုပြီးအဆင်ပြေပါကဒီမှတ်စုကိုသင်ခန်းစာမလွှင့်ခင်ကြိုဖတ်ခြင်းဖြင့်တော်၎င်းသို့မဟုတ်လဲနားထောင်သည့်အချိန်မှာသင်ထောက်ကူအနေဖြင့်တော်၎င်းသုံးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်သင်ခန်းစာတစ်ခုတည်းကိုမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်စ조사၍ထုတ်လွှင့်သွားပါမည်အချို့သင်ခန်းစာများမှာအခန်းဆက်မရှိ၎င်းပို့ချချက်တစ်ခုတည်းကိုနားထောင်ရုံဖြင့်လုံလောက်ပါသည်အချို့သင်ခန်းစာများကိုမူအခန်းဆက်များနှင့်ထုတ်လွှင့်သွားပါမည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းအတွက်ပို့ချချက်ပေါင်းများစွာရှိပါကမြင်သာထင်သာအောင်အမှတ်သားပြုသွားပါမည်ပို့ချချက်အားလုံးအတန်ဖိုင်နှင့်မှတ်စုများအားလုံးကို website တွင်အချိန်မီ၍ရယူနိုင်ပါသည်အချို့သင်ခန်းစာများအထူးသဖြင့်အတန်သာမကအယုတ်ပါလိုအပ်သောသင်ခန်းစာများအတွက်ရုပ်သံဖိုင်များကိုလည်းတင်ပေးသွားပါမည်
Citizenship and Statelessness by Natalie Brenham, Institute of Statelessness and Inclusion. Course Abstract. This course will provide an overview of citizenship and statelessness in international context. Learning materials will be developed by the Institute on Statelessness and Inclusion. It is an entry-level course that will provide an introduction to the issues. For those looking to extend their learning on these topics, we will provide links for materials that explore the issues in greater depth. We will utilize existing resources but will target lessons specifically to a multi-ethnic Myanmar audience and invite reflections on the relevance of the issues to the Myanmar context. The lessons will encourage critical thinking and reflection. We will cover an introduction to statelessness, citizenship and discrimination, childhood statelessness, citizenship stripping, statelessness and forced migration, and access to citizenship in Myanmar. Most learning material will be in English. Where possible, we will provide written and listening materials in Burmese. Following the release of each lesson and a self-study period, we will also be available for discussion sessions with the students. We also encourage peer-to-peer discussion of the lessons. Lesson 3, Part 1. Childhood Statelessness, an Introduction. Children represent the present and the future. The better we are able to nurture, provide security, inspiration and opportunity to children, the more likely they will reach their potential both as children and as adults. The condition of statelessness undermines security and opportunity, and therefore it can never be in the best interest of the child. It is estimated that tens of thousands of children are born into statelessness. Statelessness also has a detrimental impact on children. In fact, statelessness is spreading faster than it's being solved, as every 10 minutes another child is born stateless. The UN estimates that approximately 1/3 of all people affected by statelessness globally are children. The right to nationality is an enabling right, as it allows children to go to school and learn new things, get healthcare when they need it, travel abroad and feel like they belong to the place where they live and that they know. When a person has no nationality, they are unable to participate in life in the same way as others. Stateless children have difficulty exercising their rights, struggle to feel like they belong, and grow up to be disenfranchised and excluded adults. Children who lack development opportunities can be at risk of ending up in exploitative work situations or early marriage. They can also be at increased risk of trafficking. Children whose parents are also stateless can be more likely to face family separation when parents are detained. If children become separated from their families, for example if they become refugees or IDPs, they can face barriers in being reunited, as it can be difficult to prove who their family members are and to trace them. According to the Convention on the Rights of the Child, which is the most widely ratified human rights treaty in the world, and almost all countries have committed to uphold it, every child has the right to acquire a nationality from birth, and all states must ensure that no child will be born stateless. Article 7. The Convention also guarantees that every child has the right to preserve their nationality, and if a child is illegally deprived of their nationality, states must provide appropriate assistance and speedily re-establish it. Article 8. So the Convention provides a powerful framework through which gaps in law, policy, and practice that undermine children's right to acquire a nationality and create statelessness can be identified, understood, and addressed. In spite of this, many states fail to meet this clear obligation. Childhood statelessness is often the result of a mixture of factors, including xenophobia,
discrimination, patriarchy, forced migration, poor documentation, and exclusion. For example, some countries have discriminatory rules in place, like not allowing women to pass on their nationality to their children, or saying that people who belong to certain minorities cannot have a nationality. Another reason is lack of adequate safeguards or gaps in birth registration, leading to a failure or inability to register the child's birth correctly, which makes it difficult to prove where the child was born or who the parents are. Some children inherit their statelessness from stateless parents, creating an intergenerational problem. This situation, in which statelessness is passed from parent to child, is actually the single biggest cause of childhood statelessness in the world. Nationality can also be stripped from entire groups, including children. Nationalities may also be lost when a country ceases to exist and the new successor state denies nationality to some citizens of the previous country. Nationality can be taken away from people who are deemed to have committed acts against a country's interests. When this happens, the children of such persons sometimes also have their nationality taken away, despite this being prohibited by international law. This lesson will introduce you to the causes and consequences of childhood statelessness and explore some of the ways in which international campaigns attempt to tackle the issue. After listening to this audio file, there is a booklet to read on childhood statelessness and human rights, which will give you an overview of the issue and the ways in which the human rights framework has been drawn on to try to achieve change. Part 3 is another audio file. Rohingya youth leader Ali Johar provides a case study on childhood statelessness, explaining some of the real-world issues faced by Rohingya refugee children living in India. Part 4 is a chance to explore an illustrated children's book called The Girl Who Lost Her Country. It's creative fiction, but it's about a real girl called Neha from Nepal. This book is an enjoyable way to read about childhood statelessness in various contexts around the world. It also provides an example of how people are trying to engage children in learning about these issues and has an accompanying website too. Lastly, Part 5 is another podcast. This time, it provides an example from a conflict situation, Syrian refugees in Lebanon. It considers the barriers to birth registration and the problems of proving your nationality when you don't have documents. As you make your way through this lesson and the activities, think critically about the approaches suggested to tackling childhood statelessness. What are the limits of these approaches? Practically speaking, why is it so hard to ensure that states comply with their obligations to ensure every child's right to nationality? How we can better incorporate children's views into advocacy and activism approaches to the issues that affect them?